Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, friends. Aurangzeb Sohrawardi once again is in front of you with another very interesting topic, that is communication management. और आज हमारे साथ कम्युनिकेशन के एनालिस्ट, कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट जनाब सईद अहमद मिनहाज साहब मौजूद हैं और बहुत हमारी खुशकिस्मती कि उन्होंने हमें टाइम दिया। बहुत सारे मीडिया हाउसेस के ये ग्रुप हेड रह चुके हैं, एडिटर रह चुके हैं, मुख्तलिफ बाहर के बेहतरीन इदारों से तालीम हासिल कर चुके हैं और अभी भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुके हैं। अगर मैं मजीद तारुफ करवाता रहा तो पूरा प्रोग्राम इसी पे गुजर जाएगा, इसलिए मैं उन्हें बहुत वेलकम करता हूं आज के प्रोग्राम में। वेलकम सईद साहब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच औरंगजेब साहब। It's great honor to be part of your learning experience as well as I'm still a student. Wonderful. तो प्रोग्राम के आगाज से ही हम आपके बेहतरीन तजर्बे से फायदा उठाते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा और इस पे हम फिर अपना प्रोग्राम बिल्ड करेंगे कि आजकल बहुत जगह सेमिनार्स में भी, क्लासेस में, यूनिवर्सिटीज में लड़के लड़कियां भी और सीनियर्स भी बात करते हैं कि बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल्स की वजह से, टीवी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स की वजह से इंफॉर्मेशन क्लटर आ गया। तो ये इंफॉर्मेशन एज नहीं रही है, ये इंफॉर्मेशन क्लटर एज बन गई है। तो आप काइंडली अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि इस सिचुएशन में किस तरीके से अपनी मर्जी की इंफॉर्मेशन को सिफ्ट किया जा सकता है और इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन से बचा जा सकता है। Yeah, this is very important क्योंकि असल चीज जो है इंफॉर्मेशन इज स्टिल नॉलेज। अब वो इंफॉर्मेशन क्लटर में से हाउ टू गेट योर पार्ट ऑफ द पाई, दैट इज क्रूशियल, बिकॉज उसके लिए हम आमतौर पे यंगस्टर्स को और सीनियर मैनेजर्स को वी ट्राई टू टेल देम कि आप रिसर्च का एक प्रॉपर ऑर्गन बनाएं हर ऑर्गेनाइजेशन के, because there's so much flying around in the cyber space that you cannot make any decision based on that confused articles, because social media is throwing at you all the things whatever anybody thinks and anybody says. So wo jo clutter karta hai create, that is creating confusion even about authenticated research journals jo hame available hain, some of them, many of them research journals जो के समझे जाते हैं कि they are good at giving you proper information on any given subject, they are prescription या उनकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है और उनके लिए पैसे देने पड़ते हैं। जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं उसमें certainly, as you are saying, there's so much clutter available there that you can hardly make any decision. So for the students and for the managers, our recommendation is that first of all, try to subscribe to those journals which have specific interest focus on your areas. If you are working on crisis communication, there are crisis communication journals available. If you are working on communication with the communities, there are journals which are working specifically on communication with communities. If you are working on communication management for the government, then there are specific journals which are specifically telling you how to surf and what to do and what not to do, because what those journals are telling us are the experiences of other countries, which might be similar to us, which might be difficult and totally different from us. There are war-torn countries, there are difficult countries, more difficult than Pakistan, because everybody considers that Pakistan is a very difficult country. But considering many other countries where I had the honor and privilege to go there, I believe that Pakistan is still not that complicated, but we want to see that Pakistan is really very complicated. It's not that complicated. There are many more countries from where we can learn lots of examples, lots of knowledge, and then can apply, whether you are a government employee, whether you are a private company manager, whether you are a student, whether you are a researcher, or whether you are a communication expert. You can gather these things from specified journals, not through the social media clutter. Social media clutter, to me, we used to call TV an idiot box in research. yes. And that idiot box has become so powerful that in communication theories, we used to see that the communication theory revolves, if in simplified terms, in three components of that communication theory. One is the sender, the other is the receiver. And between these two, there is a channel or there is a medium of communication. That sender uses that medium. It can be a telephone, it can be a
wire, it can be an email, it can be a computer, it can be a TV set, anything. So that can be a medium, and then the receiver. So there are channels which allows you two-way communication like we are doing now. There are channels which are allowing you one-way communication, which is TV. And that is why we call it an idiot box, because it is thrusting upon you certain ideas which might and might not be reflective of the common opinion or genuine opinion. It might be the liking of, just like now many of the journals or many of the journalists are doing, that they're thrusting upon you one way of certain ideology, one way of thinking, one way of deciding, just like all these communication campaigns from Pepsi-Cola, from Coca-Cola, how they have made these international brands. They have thrusted upon you to think one way and then buy their products. Same way, communication managers are thrusting upon you to follow their advice, whether it's political advice, whether it's social advice, whether it's economic advice. So this is very important, that how we look at information and how and what information is needed by us. Not every information is good information. There is wonderful. Wonderful. The main crux which I got from your explanation, कि जब भी आपने कोई प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होना है या रिसर्च के लिए आपने इन्वॉल्व होना है, तो never ever rely on the popular media. Go towards the authentic media. Find out those resources. So social media and the normal TV channels may not give you the authentic information. That's wonderful. And now, connected with this point, I would like to talk to you about a very important area of communication, and that is normally लड़के और लड़कियां स्टूडेंट्स BS कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं या कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई चीज कर रहे हैं, अगर मार्केटिंग कर रहे हैं तो एडवर्टाइजिंग और PR की तरफ जा रहे हैं, मास कम्युनिकेशन वाले जर्नलिज्म, रिपोर्टिंग, प्रोग्रामिंग, do you think that they are doing justice to their talent and education? Because as you said earlier, that mass communication is a very, very vast area. So what will be your advice to them to explore different avenues like you are exploring development communication and crisis communication and project communication? Kindly throw light on that also. Yeah, thank you very much. It's a very, very good question, because lots of students and lots of youngsters also in the professional field come to us and find out that, okay, I have done masters, what should I do? Masters in journalism, master in DS, communication and things like that. Our advice is always simple, that look, this is a very complex world. One set of expertise, one set of ideas is not going to work here. Because the way the practical life is evolving and the practical world is evolving, because there are sub-clusters after clusters and subsections of each sector, that they are being divided like communication. You have just outlined 2 or 3 very pertinent points, that crisis communication is part of the communication. Developing a strategic communication is part of the communication. And that is just few of those things which are now being needed at the highest level. Because communication, first of all, as we are telling to the international organizations as well as to the governments here in different countries, that communication is a cross-cutting theme. It's not just one person's job, first of all. So that means that as a communication expert, we should build our skills to look at which areas first we want to go. Because for the government, requirements are totally different. For the private sector, requirements are totally different. For the development sector, requirements are totally different. Just like in many, these days, many universities are telling about cost-benefit analysis. So as a student also, I wish that our universities should also hire more career counselors and subject specialists who can tell them these kind of things, but you are trying to tell them now, which at our stage, at our times, it was not available there. But still, we learned by mistake, or we learned by practice, by doing different things and then coming to these conclusions. And we are grateful to God, both of us, that we are able to share our experiences with these youngsters so that they make those same mistakes which we have to pass through.
because the time is of great essence for them. And we want great. The time. And the best way to save the time that the government or the private sector or the development sector, 2 or 3 things they're looking right now. And we have to look at it in future perspective. First of all, how we are going to evolve online communication. Yes, that's a big question. Now, yes. They might not be careers now, but I'm telling you that now there is a big traffic going on, communication traffic going on between top CEOs and top country directors and program managers in the development sector, private sector, in government, that we are in a constant lockdown situation for the last at least 6 months now. Yes. That means that the engagement, government businesses and private businesses and development sector businesses cannot run without engaging with the, either it can be a community, it can be a community of experts, it can be a community of consumers, it can be a community of researchers, it can be a community of teachers, it can be community of students. Even look at these students, how they are now studying these days. Yes. So online communication has become a big in-demand thing. Now, there are no more jobs, and the jobs used to be usually, okay, we want an online expert who can put some tweets, who can put some social media posts. Yes. No more required. Yes. Because even Trump can do the tweet himself. Yeah. So he needs a team though to give him the ideas, just like we can see many political parties in Pakistan are doing and many political parties internationally are doing, that they need a team to evolve and develop a campaign of messages that how we are going to bring home one point in the minds of a consumer, a voter, or a researcher. So they throw ideas, they try to feed you ideas. You can be a feeder, you can be an analyst, you can be a researcher, you can be a strategist, communication, and all these jobs are new generation jobs. That's great. Now, the point which I got from your detailed explanation is that students of mass communication should not just focus on their GPA and getting degrees only. They should specialize. Now, the second point which you gave in this answer is that online communication is the modern communication for youngsters. It's a great field to come into. इस डिस्कशन को हम थोड़ा सा सईद साहब बाइलिंगुअल भी बना सकते हैं so that more people can understand that. Now linking with this, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि आप मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम करते हैं. So जो mass communication के स्टूडेंट्स या जो इनिशियल कैरियर लेवल के प्रोफेशनल्स हैं, अगर वो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशंस में आना चाह रहे हैं, जैसे अभी आपने कहा कि टॉप सीईओ, board of director members down to the junior level supervisors, they are connected online nowadays, and this is going to be the future. तो कहाँ पे उनको jobs और किस तरह से वो jobs हासिल कर सकते हैं corporate communications में? देखिए, it's a very good again question for the youngsters के how they should evolve, because there is no doom and gloom. Honestly, there is a bright future for them, और उनके लिए इतनी ज़्यादा jobs आगे पड़ी हुई हैं. सिर्फ what they have to do, उनको फोकस ये करना है कि जो स्किल्स यूनिवर्सिटीज में जितना पढ़ाया जाता है, वी ऑल नो, मोर यू लर्न इज माय एक्सपीरियंस एंड माय हम्बल एक्सपीरियंस अक्रॉस मुख्तलिफ जगहों पे. आई ऑलवेज रिकमेंड दैट स्टूडेंट इन द फाइनल ईयर्स शुड गो फॉर इंटर्नशिप्स. एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि वो जो स्टूडेंट डेज आर टोटली easy days on mind also, because nobody takes it seriously. It's a fun, partly it's because of the semester pressures and because of assignments comes a pressure cooker also, but not many universities and not all public universities are doing it. Few private universities are preparing students for practical life, but not every university is doing it. And one part missing is the internship, because there you get the practical life and first-hand experience of how things will be when I end up my graduation or when I start looking for the job. So that is one thing, that there is a great hope. Try to go for internships. Wherever you find, that is the time when you can experiment. Do one
thing for 3 months. Then you might find out that this summer I tried this thing and this is not what I wanted actually, because you have an ideal in your mind that I'll do this. But when you go to the practical life is totally different. So it might not fit your criteria. Next semester or next summer, you can go for another kind of internship to find your liking. Wonderful. And lucky to get the ideals, because not everybody gets the ideals, but you need to find out a mix between the idealism and the practicalism so that you end up earning something instead of looking only for ideals. So one thing is that. Great. Second thing is that how and what sort of areas the skills are still the same. Still for the strategic communication, for the crisis communication, for media management, for media engagement, for media analysis, for media research, for all these fields, the basic requirements will remain the same. Okay. What students should work on is how to present them by keeping 2 or 3 things in mind. That if you are asked to assist a private sector company, the CEO or the board of directors will not have time to listen to your 3 hours theory lecture. So what do you want to do? You might have spent 3 days on doing research on something. You should be also, the second part of it is that how to present it in 15 minutes. And this is where students are lacking, that they cannot, they think they have too much knowledge, but not every knowledge can be presented to the top management because they don't have time. Very wonderful point. That you have to go into the mind of a CEO, that what CEO is looking. CEO is looking for money. CEO is looking for strategic computational advantage on competitors. It's a private sector company. It's a development sector company, because again, the idea is the private sector company is making money out of services or products. इसी तरह जो development sector है, they are spending money. They are not making money. So mindset तो different किस्म के mindset. Government sector providing services. They are not making money again, but they are generating the economic activity through their investment. So government का mindset is different है, because they are dealing also with the political atmosphere. They are dealing with the regional, international atmosphere also. So government का ये mindset समझने बड़े जरूरी हैं, क्योंकि इन mindset के हिसाब से आप अपना goal set करें कि मैंने private sector को join करना है. Naturally, you get private sector, you get top dollars or you get top money. But then the skills also required in that private sector is also at the top level they want. वो चाहते हैं कि मेरे पास बेहतरीन बच्चा आए जो मुझे सोचने पे मजबूर ना करे, बल्कि मुझे 2 या 3 solutions दे. ये सबसे बड़ी जो चीज है, सीनियर्स के साथ जब आप काम कर रहे हैं, चाहे वो यूएन के लेवल पे है, चाहे वो बड़ी बड़ी एड ऑर्गेनाइजेशंस हैं या गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं या प्राइवेट सेक्टर है, वो हमसे जो मेरा कंक्लूजन है हम्बल सा, वो ये है कि दे डोंट वांट टू लिसन टू स्टोरी. वो कहानियां नहीं सुनना चाहते. वो कहते हैं कि ठीक है, टाइम इज वेरी शॉर्ट, हमने आपको रखा था, आपने रिसर्च कर ली, अब आप मुझे ये बताएं कि आपकी रिसर्च की बुनियाद के ऊपर अगले 3 मिनट्स में आप मुझे ये समझा दें कि मुझे कौन से 3 स्टेप्स लेने हैं कि ये मसला जो मैंने आपको दिया था ये हल हो जाए. इंटरेस्टिंग ले सकूं. So that is one thing which these new generation should work on, कि उन्होंने result oriented हर काम करना है. और ये now sir, coming towards your present assignments, आप अभी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन के हवाले से बहुत सारा माशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल का काम कर रहे हैं. आई वुड लाइक टू नो द ओवरऑल फ्रेमवर्क एंड सिनेरियो एंड एनवायरनमेंट ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन और प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन, कि किस तरीके से एक्टिविटीज चल रही होती हैं और किस तरीके से सारा काम हो रहा होता है, प्लानिंग का भी, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का भी, और लिंकेजेस का, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेने का. इस तस्वीर कशी से ये फायदा होगा कि हमारे जो सुनने वाले हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं या सीनियर प्रोफेशनल्स हैं, उनको एक आइडिया हो जाएगा दैट हाउ डेवलपमेंट सेक्टर और प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन वर्क्स. जी अगेन बहुत वसी है, मैं कोशिश करूंगा इसको समझने की थोड़ी सी के डेवलपमेंट सेक्टर. थैंक यू. मुख्तलिफ किस्म के काम हैं. एक काम है विजिबिलिटी का.
کہ آپ نے visibility کر رہی ہے اور اس کو ویزیبل کیسے بنانا ہے. اب اس ویزیبلٹی کے لیے the skills you require is کہ اس میں ریسرچ بھی شامل ہو گئی, اس میں آپ کی ability to list down the stakeholders, کہ مجھے یہ کمیونیکیشن اگر کمیونیکیشن کرتا ہوں تو سب سے پہلے جو کام مجھے دیکھنا ہے کہ میں یہ کمیونیکیشن سے کس کو متاثر کرنا چاہتا ہوں, میری آڈینس کیا, ٹارگیٹ آڈینس کیا ہے آپ کے, میری ٹارگیٹ کیا ہے, کہ میں نے کس کو پہنچنا ہے, میں نے وہ کچی آبادی میں رہنے والے بچوں اور بچیوں تک پہنچنا ہے, ان کے پیرنٹس تک پہنچنا ہے, یا میں نے ایلیٹ سوسائٹی کی جو ہے اس کو ایڈریس کرنا ہے, یا ان بٹوین میں نے کہیں میں نے کو ایڈریس کرنا ہے, یا میں نے گھر میں بیٹھے ہوئے جو بچے ہیں یا جو کام کر رہے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی. اسی طرح مجھے اس کی ملٹی فیسٹڈ قسم کی اپروچ دیکھنی ہے کہ یہ تو وہ کنزیومر سائڈ ہے, مجھے دوسری سائڈ دیکھنی ہے کہ مجھے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. تو ڈونرز کون ہیں؟ ڈونرز جو ہے پیسے لگا رہا ہے وہ ڈونر, اس کو میں نے دیکھنا ہے کہ ایک تو وہ ڈونر ہے جس نے ابھی اس پروجیکٹ کے لیے پیسے دیے ہیں. مثال کے طور پہ ہم لیٹ سے کہ پولیو کا کام کر رہے ہیں, تو پولیو میں ڈونر جو ہیں وہ لیٹ سے کہ وی 25+ ڈونرز, انٹرنیشنل ڈونرز. اب ان 25 ڈونرز کی ریکوائرمنٹ ہے, انہوں نے پیسہ لگایا, اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں اور ان کے اپنے اسٹریٹجک گولز ہیں. دے وانٹ ٹو showcase to their investors کہ ہم نے پیسہ یہ لگایا تھا اور اس پیسے کے بدلے میں ہمیں یہ ویزیبلٹی ملی ہے, اور دیٹ ویزیبلٹی کوئی بھی کارپوریٹ سیکٹر جب آپ کے پیسہ لگاتا ہے یا گورنمنٹ پیسہ لگاتی ہے تو وہ کسی نہ کسی کو انسٹیبل ہے, تو ان کو بھی مجھے سیٹسفائی کرنا ہے کہ یور منی از اسپینڈ وائزلی اینڈ پراپرلی. لیکن کمیونیکیشن ایک ہے, پروڈکٹ ایک میں بنا رہا ہوں, اور اس پروڈکٹ نے اسٹیک ہولڈرز کو کنزیومر سائڈ پہ بھی, ڈونر سائڈ پہ بھی, اور جو پروجیکٹ کے اندر ٹیمز کام کر رہی ہیں ان کو موٹیویٹ رکھنا ہے کہ وہ ڈپریس بھی ہو جاتے ہیں. مثال میں دوں گا ایک پولیو کی. پولیو میں یو مائٹ ہیو ہرڈ کہ انفارچونیٹلی پاکستان اور افغانستان اور نائجیریا 3 ملک رہ گئے ہیں, اور تینوں بدقسمتی سے مسلمان ملک ہیں جن میں پولیو باقی رہ گیا ہے, باقی ساری دنیا سے یہ خالی فارغ ہو چکا ہے. اب اس میں کچھ جگہوں کے اوپر پولیو ورکرز کو قتل بھی کیا گیا. تو وہ کمیونیکیشن کا ایک کام ہے کہ جو کمیونیکیشن پروڈکٹ بنا رہا ہے اس نے انٹرنل موریل کو بھی اپ رکھنا ہے, پلس انیبلنگ انوائرمنٹ بھی کریٹ کرنا ہے. ایک انیبلنگ انوائرمنٹ آپ نے کریٹ کرنی ہے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ جی بس اینڈ آف دا ڈے. سو ایک کچھ فیسٹس تو یہ ہو گئے, کچھ فیسٹس ہیں اس کے کرائسس کمیونیکیشن کے, کہ اس کے اندر مثال اسی پروگرام کو اگر میں آگے لے کے چلوں تو جب میڈیا نیگیٹو اپروچ دینا شروع کرتا ہے تو ڈونر بھی پریشان ہو جاتا ہے, آپ کا انویسٹر بھی پریشان ہو جاتا ہے, آپ کا جو بینیفیشری ہے جس کو جا کے آپ نے پولیو کے قطرے پلانے تھے وہ بھی پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں یہ صحیح پلا رہے ہیں کہ غلط پلا رہے ہیں, یہ کیوں ہوا ہے. 10,000 قسم کے کویسچنز آ گئے, سوشل میڈیا کلٹر ہو گیا 10,000 قسم کی مختلف اوپینینز کے ساتھ کہ یہ اس وجہ سے ہوا, یہ اس وجہ سے. ان ساری چیزوں کو سنبھالنے کا نام ہے کرائسس کمیونیکیشن. اس کے لیے یو ہیو ٹو بی 24 on the toes. You are monitoring at least پاکستان جیسے کنٹری کے اندر یا نائجیریا جیسے کنٹری کے اندر we have to look at around 30+ TV channels. We have to look at around 50+ آپ کے print publications. We have to look at constantly 24/7 social media کے اوپر. اور اس کے لیے پورا کرائسس کمیونیکیشن ایک علیحدہ سے ٹوٹل موڈ ہے کہ جو کرنا ہے. ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن از اے موڈ کے جہاں پہ آپ نے لوگوں تک پہنچنا ہے, کہ لوگوں کو بتانا ہے کہ ان کے لیے کون سی نیڈس ہم لے کے ہیں اور کون سے سولوشنز ان کے لیے لے کے ہیں, ان کی پرابلمس کے. ڈونرز تک آپ نے پہنچنا ہے. تو یہ ڈفرینٹ فیسٹس ہیں جو سائملٹینیسلی ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اندر چل رہے ہوتے ہیں اور چلانے پڑتے ہیں. سو ایز اے کمیونیکیشن اسٹوڈنٹ یا ایکسپرٹ وی ہیو ٹو لک ایٹ دا ٹوٹیلٹی of the entire thing کہ میں نے کس طرح سے اس کے اندر اپنی چھوٹ. ہو سکتا ہے آپ کو اسائنمنٹ صرف ریسرچ کی دی جائے ایز اے بگنر, لیکن ایز اے بگنر میرے لیے اگر آگے بڑھنا ہے, اگر تو ساری زندگی ریسرچر رہنا ہے تو ونڈرفل, آپ بیٹھے رہیں وہاں پہ اور ریسرچ کرتے جائیں اور نکالتے جائیں جو بھی نکال سکتے ہیں اور پکڑاتے جائیں. لیکن اگر آپ نے گرو کرنا ہے, گرو کرنے کے لیے آپ کو بگر پکچر پہ دیکھنا ہے کہ یہ ریسرچ کس مقصد کے لیے کی جا رہی ہے اور کس طرح سے اس ریسرچ کو میں زیادہ ریلیونٹ بناؤں اس ٹاپک کے ساتھ کہ جو سینئر مینجمنٹ چاہ رہی ہے. بالکل ٹھیک.
अच्छा, अभी सर आपने इतना खूबसूरत फिर इसको एक्सप्लेन किया, मैं चाहूंगा कि आपका इतना एक्सपीरियंस है क्राइसिस कम्युनिकेशन में, थोड़ी सी मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। ये जो मौजूदा शदीद तरीन पेंडेमिक वाला क्राइसिस चल रहा है, क्या इसमें हम कामयाब हो चुके हैं, हो सके हैं क्राइसिस कम्युनिकेशन को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने में, या जिसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं? देखें, इसमें मुख्तलिफ चीजें हैं, क्योंकि डेवलप्ड वर्ल्ड को अगर हम देखें तो इवन दे हैव फेल्ड मिजरेबली। ठीक। एक चीज, दूसरी चीज के इसमें कम्युनिकेशन के अंदर एक बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन हम कहते हैं कि बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन एक बाकायदा फील्ड है कि अगेन रिसर्च ड्रिवन है, और इसके अंदर आपको कंज्यूमर को भी देखना होता है और कंज्यूमर के बिहेवियर्स को देखना होता है। इट रिलेट्स मोर टू द साइकोलॉजी ऑफ द कंज्यूमर के जिसको आप एंगेज करना चाहते हैं, उसके माइंडसेट के हिसाब से। अगर आप स्टूडेंट कम्युनिटी को एंगेज करना चाह रहे हैं, अगर आप लेबर कम्युनिटी को एंगेज करना चाह रहे हैं, आप इन्वेस्टर कम्युनिटी को एंगेज करना चाहते हैं, who is your target audience again? Accordingly, to make messages which might be more than one messages, or which might be one message which corresponds to all of them, जो सबको आ जाए दिल को। तो वो भी है, जैसे नाइकी का एक मैसेज है कि लेट्स डू इट, तो उन्होंने एक किस्म का मैसेज बनाया, बट दैट वन मैसेज, स्लोगन्स हैं उसमें, ब्रांडिंग है, वो भी शामिल हो जाती है इसमें, ब्रांडिंग भी शामिल हो जाती है। फिर आउटरीच कितना आप पहुंचा सकते हैं कि मैं मैसेज बड़ा अच्छा बना लेकिन मैं उसको लोगों तक नहीं पहुंचा सका, मैं प्रॉपर चैनल नहीं सका। एक अनपढ़ कम्युनिटी, उस कम्युनिटी के अंदर ना टीवी देखा जाता है ना अखबार जाता है, तो किस तरह मैं उस तक पहुंचाऊंगा? तो इसका मतलब है कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन के चैनल्स मुझे इस्तेमाल करने हैं, या मुझे क्लस्टर कम्युनिकेशन इस्तेमाल करनी है कि लोगों को एक जगह पे ग्रुप कम्युनिकेशन में। अब उन सारी चीजों के साथ मकसद है बिहेवियर चेंज करना। तो इस कोविड-19 में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तमाम डेवलप्ड वर्ल्ड को आया, जिसमें हम तो शायद बहुत, पाकिस्तान इज वे बिहाइंड द लैडर, तो वो उसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया है कि कम्युनिटी का बिहेवियर किस तरह से चेंज करें, बिकॉज दिस इज वन सेंचुरी सॉर्ट ऑफ सिचुएशन एंड नोबडी इज रेडी टू लिसन टू दैट। एंड देन सोशल मीडिया, उसके अंदर वो जो आपने शुरू में बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया, इंफॉर्मेशन क्लटर जो क्रिएट कर रहा है, कि कोई कह रहा है कि ये वाला कावा पी लो, कोई कह रहा है कि ये वाली दवाई उसका हल है, कोई कह रहा है प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो एक कॉन्स्पिरेसी है, कोई कह रहा है कि ये तो सिर्फ उनके लिए है, गैर मुस्लिम्स के लिए है, मुस्लिम्स के लिए नहीं है। सो देयर इज सो मच इंफॉर्मेशन व्हिच इज क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम्स फॉर द कॉमन पीपल एंड गवर्नमेंट्स अलाइक। अब उसके साथ कपल्ड क्या है? इकोनॉमिक क्राइसिस। बड़ी बड़ी दुनिया की जो I'll give you the Canada's example, that Canada has given every citizen offer about $2,000 per month for at least 3 to 4 months. Okay. जी. अब वो कितने दे सकेंगे? बड़ी से बड़ी दुनिया की इकोनॉमी, Americans have given $1,500 to $3,000 to each of them who is claiming कि जी मेरी जॉब चली गई है, तो मुझे नुकसान हुआ है कोविड की वजह से घर बैठने से, या मेरी जॉब खत्म हो गई है। तो उनको $1,500 से $3,000 तक अमेरिकन गवर्नमेंट ने दिए हैं, लेकिन अब उन्होंने भी हाथ उठा दिए। एक तो लोग तंग आ गए, क्राइसिस, तीसरा करना इज नॉट इजी, इट टेक्स months and years to change a behavior. ये एग्जांपल जो है, अब बहुत सी हेल्थ, पब्लिक हेल्थ के अंदर तो बहुत सी एग्जांपल्स आपको इसकी मिलेंगी, कि जैसे ओपन डेफिकेशन, डाउरी का करने का एक इशू है, अर्ली मैरिजेस का है। तो ये बिहेवियर से रिलेटेड इश्यूज हैं जिनको चेंज करने के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए। अनफॉर्चुनेटली लॉट ऑफ टाइम केम लाइक अ सरप्राइज, और आते ही उसने हर एक चीज को स्टैंड स्टिल करवा दिया। और अब इसमें कम्युनिकेशन मैनेजर्स को और कोई रास्ता नहीं मिला मासवाए इसके कि जो गलती हमसे हुई, कि WHO समेत एज ए हम्बल स्टूडेंट ऑफ कम्युनिकेशन व्हाट आई कैन सी, कि हमने डर बहुत ज्यादा फैला दिया। और हम ठीक वो, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो 1918 और 1968 दो बड़े पेंडेमिक्स थे। फर्क क्या था? ना प्रिंट मीडिया इतनी बड़ी तादाद में था, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस लेवल पे था, और वो दोनों पेंडेमिक्स के अंदर बहुत ज्यादा अमवात हुई, लेकिन पूरी दुनिया स्टैंड स्टिल पे नहीं हुई।
यहाँ पे WHO created such an environment کہ اس کے اندر انہوں نے ڈر اور خوف اتنا زیادہ پھیلا دیا کہ بجائے اس کے کہ آپ اس کی پازیٹیو سائڈ بھی دکھاتے کہ اس کی ڈیتھ ریشو ہارڈلی 1 and 2% ہے, لیکن یہ کہ ہم اس کی ڈیتھ ریشو کو کم کر سکتے ہیں, کیونکہ اس سے زیادہ ڈیتھ تو کینسر سے ہو جاتی ہیں ہر سال, اس سے زیادہ ڈیتھس تو روڈ ایکسیڈنٹس میں ہو جاتی ہیں ہر سال, بٹ سرٹنلی اٹ از امپیکٹنگ آور ڈے ٹو ڈے لائف, اینڈ ناؤ دا فیئر از ٹو مچ کہ ہم اس فیئر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہوپفلی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اینڈ کنٹریز لائک پاکستان. جی تھوڑا سا کمیونیکیشن پرابلم وائی فائی کے سگنلز کی وجہ سے ذرا سعید صاحب کی آواز جو ہے وہ کٹ رہی ہے. ہی ول بی بیک ود اس ویری سون. آواز آ رہی ہے جی سعید صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے, ذرا سگنلز کا پرابلم آ رہا ہے شاید. ہیلو جی سعید صاحب, کین یو ہیئر مائی وائس اور سی مائی فوٹو؟ جی 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 بالکل, آپ کی آواز بھی آ رہی ہے اور پکچر بھی. ہیلو جی جی دیر واز سم وائی فائی ایشو. جی یہ ٹیکنالوجی کا تو یہی مسئلہ ہوتا ہے. اچھا ابھی میں جو بات کر رہا تھا آپ سے وہ یہ تھی کہ جس طریقے سے آپ کا ایکسپیرینس ہے, جس طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں, اب دیکھیے جس نے بھی آپ کے ساتھ کام کرنا ہے آ کے, یا جیسے آپ نے کہا کہ جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں دے ہیو اے ویری ویری ہائی اسٹینڈرڈ, تو پروگرام کے آخر میں اگر آپ تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کر سکیں کہ کمیونیکیشن سیکٹر میں جس بھی اسٹوڈنٹ نے یا کسی انٹری لیول پروفیشنل نے آنا ہے آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے یا کسی اچھی کمپنی میں کام کرنے کے لیے, تو واٹ آر دا میجر اسکلز ریکوائرڈ جس کے بغیر بالکل گزارا نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں 3 چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ جو مینیجرز دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک ہے ولنگنیس ٹو لرن,
اور یہ سوال پوچھنے کا میرا مقصد یہ بھی ہے کہ کم از کم لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ خالی ڈگری جو ہے وہ کوئی خاص ان کو کام نہیں دے گی، اور اگر انہوں نے پراپر طریقے سے اپنے آپ کو اپ گریڈ نہ کیا تو اچھے اداروں میں کمیونیکیشن سیکٹر میں کام کرنا بہت ہی مشکل ہے. لیکن ساتھ ساتھ اگر یہ دیکھا جائے کہ جس کے پاس بھی بہت ساری اچھی سکلز ہیں، اچھی ایجوکیشن ہے، اس کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ بہت پازیٹیو ہے، بہت آپٹیمزم ہے، بہت زیادہ اپرچونٹیز ہیں. تو کائنڈلی ہمیں پروگرام کے اختتام پہ یہ بتائیے کہ جس نے بھی آپ کے ساتھ کام کرنا ہے یا بڑے اچھے اداروں میں کمیونیکیشن کے فیلڈ میں کام کرنا ہے، ان کے پاس کون سے میجر سکلز ہونے چاہیے؟ زبردست. مجھے یاد ہے کہ پہلی دفعہ جب میں نوکری کرنے گیا تھا نا ماسٹرز کے بعد، ماسٹرز ان میس کمیونیکیشن، تو ایک میرے ٹیچر تھے، ایک میرے جی سعید صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کین یو ہیئر می؟ جی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ہیلو. جی سر. ہیلو، کین یو ہیئر می؟ جی اورنگزیب، آپ آواز آ رہی ہے میری؟ سوری ویورز، دیر از اے پرابلم ان This is an actual problem. This is the actual problem in the real life also, that we are dealing with the direct communities, and can we reach out to communities with this kind of infrastructure of telecommunication? And senior managers are looking answer to these questions. If you can give answer to such problems to ensure continued communication between different stakeholders of any project or government or private sector, you don't need to worry. Your bright future. جی السلام علیکم.
زبردست.
یار کتنے اسپیشلائزڈ فیلڈز ہیں اور کمال ہے ویسے. Hello. جی سعید صاحب ویلکم بیک. کین یو ہیئر مائی وائس؟ جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی. جی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ہیلو. جی السلام علیکم. نو ایشوز. اس کو کوشش کریں کہ ایک جیسے کرائسس کمیونیکیشن ہے نا، یہ ایک اچھا خاصا سبجیکٹ ہے. زبردست، بالکل ٹھیک ہے. یا کمیونیکیشن فار مینیجرز کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مینیجرز کو کس قسم کی کمیونیکیشن کرنی پڑتی ہے. آل دا بیسٹ. ٹھیک ہے.